If you'd have given a chance like winning a lottery and moving into the city, would you do that or not? No. You like this? Well, you know, I've got my houses around me, and they're not door to door. You know, I live in town. They're, you know, They are like, yeah. cows. You got houses in front of you. Is a good boy. Yeah. Conchi's a good boy. Such a beautiful. Hey guys, நியூசிலாந்தில் உள்ள ஒரு மாட்டு பண்ணை அப்படி சொல்லலாம், இல்லைனா ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸு. ஸோ அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸை வந்து பார்த்தோம். ரோட்டில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட மாடுகள் வந்து மேய்ஞ்சிட்டு இருந்துச்சு அவங்களோட வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க புல்வெளியில். ஸோ அதான் வந்து உங்ககிட்ட இங்கே வந்து எப்படி வந்து மாடுகள் இருக்குது, இங்கே இருக்கக்கூடிய மாடுகளை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் நிறையா வந்து உங்களுக்கு சொல்லலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன். அப்படியே வந்தோம், இங்கே இருக்கிறவங்க இந்த வீட்டில் பெர்மிஷன் கேட்டு அப்படியே உள்ளே வந்தோம். ரொம்ப ப்ரொடெக்டடாக தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ எப்படி என்னங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம். இது இல்லாமல் நம்ம ரோட்டில் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணுறப்பவும் நிறையா வந்து அங்கங்கே மாடுகளை வந்து பார்த்துருந்தோம். அதை பற்றியும் வந்து நம்ம நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆமாங்க, நம்ம நியூசிலாந்தில் நம்ம தங்கியிருக்க ஹாமில்டன் சிட்டியிலிருந்து ட்ரைவ் பண்ணி வந்துட்டு இருந்தோங்க. நம்ம சிட்டியை தாண்டிட்டாலே பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் கிராஸ்லேண்டு, ஆடு மாடு இந்த மாதிரி தாங்க இயற்கையான ஒரு சூழலை மட்டும்தான் இங்கே பார்க்க முடியும் நியூசிலாந்து நாட்டில். இந்த ஃபார்மை பார்த்ததுனால சரி அங்கே இருக்கிற ஃபார்மர்கிட்டயே வந்து இந்த ஊரில் உள்ள மாடுகளை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். நமக்குமே சில டவுட்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அதையுமே நம்ம வந்து அந்த சந்தேகத்தை பூர்த்தி செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற விதமாக தான் இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதான் அவங்க அலோவ் பண்ணாங்க. ஸோ பாருங்கள் அவங்க ஃபார்ம் எப்படி தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி. நியூசிலாந்து நாட்டில் ஃபார்ம் ஹவுஸில் வாழ்கிற சுகமே தனிங்க. சுற்றியும் எந்த வித கரைச்சலும் இருக்காது. தனியான வீடு, சுற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மு, மாடு, ஆடு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ரொம்ப ப்ரொடெக்ட் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க. கரெக்டான இந்த ஃபென்ஸ் லைன்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. நம்ம போனால் நமக்கு ஷாக் அடிக்கும். அதனால் நீங்களுமே எங்கேயாவது நியூசிலாந்து பக்கம் ஃபார்ம்லேண்ட் போனீங்கன்னா பார்த்து வந்து சேஃபாக ட்ராவல் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் மெயினாக இந்த ஃபார்ம்லேண்டை ஓன் பண்ணியிருக்க ஓனர்கிட்ட வந்து நம்ம இன்டர்வியூ வந்து எடுத்து சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதை பற்றி தான் மெயினாக இருக்க போகுது. பாருங்கள், இப்போ ஒரு இங்கே ஃபென்ஸ் இருக்கும். இந்த ஃபென்ஸை வந்து நம்மளுமே வந்து ரொம்ப சேஃபாக தான் நம்மளை கிராஸ் பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ஃபென்ஸ் இருக்கிறது கூட தெரியல கேமராவில். ஸோ அந்த இடத்துல தான் ஃபென்ஸ் இருக்குது. நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து வரணுன்னா வந்து தாண்டிலாம் வர முடியாது. ஸோ அதனால் நம்ம அடியில் குனிஞ்சு தான் போகிற மாதிரி தான் என்னை வந்து ஓனர் அட்வைஸ் பண்ணாங்க. சரி வாங்க, நம்மளுக்கு உள்ள சில சந்தேகங்களை வந்து இந்த ஃபார்மை ஓன் பண்ணியிருக்க ஓனர்கிட்ட வந்து நம்ம அப்படியே போயிட்டு கேட்டு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம். Yeah, Conchi's a good boy. Such a beautiful place to live, right? Rather than living in the city. Yeah, I've all been I'm born up in the city. Oh, nice. Hey mate, how are you? Good, thank you. Yeah, so do you live in this house and do you own this farm? Yes, I live in the house. Okay. And yes, I own the farm. There's our cow shed right down there. Okay. That's basically in the middle of the farm. Okay, how many cows you have? 600 cows. Right in here, yeah, but there's 3 mobs. So there's 246 in this. There's probably another 246. And then we've got another mob of 107 cows. So it's roughly about pretty close to 600. Okay. 600. Is it hard to manage? No, not really. I've been farming for, I've been here since 1988. Okay. When I came here and it was just all dirt and it was just blackberry and rubbish. So I cleared it all, regrassed it all, built a cow shed. And I did it with my dad. My dad's he's passed. Okay. So I've got my son on the farm. He's farming it now. Okay. So the whole family is a farming. It's a family. It's a farming family. It's a farming enterprise. Yes. Oh, yes, nice. Yes. So I can see like all those cows have the tags in their ears. Rightio. So can you able to explain about those tags? One of the tags, the red ones. Oh yeah. Those red ones. Yep. They're electronic tags. Okay. So we've got everything on an app. So they're farmed on an app. So they'll tell us on that app. They'll tell us when they're getting sick. Okay. It's all about remuneration. So they're telling us what's going on inside them, when they're about to cycle. Okay. And then so that's about the healthiness of the cow.
and the mating side and the reproduction side, Okay. and then we'll feed it into the computer. Okay. Especially like if they're sick, they'll put it in the computer. There's an auto drafting system at the cow shed. So after they get milk, they go through an auto drafter. And if we've put the program in there saying, draft out the sick cows, the cows that need to be mated, then we'll draft it out. Okay. So I've got 600 cows. It's a 54 bale rotary, Okay. and one person can milk. Oh. And what about the other tag, the yellow tag? That's their ID tag. That's ID their tag. personal tag. Tag. It's like the name for a person. Name for a person. So 1 to 600. So, So- number 300. If you see number 300, that's your personal Okay. ID. They get a tag. They get identified when they're born. So as soon as they're born and they've been identified that we're going to keep them as replacements Okay. rather than bulls or whatever, they get a little tag, and that's their lifetime ID. So this year's ones will be they'll have 25 on them. That's the year. So they'll have a number 1 25. Oh. So they're number 1 25. Right. And they're a unique tag. She'll have that for life. So one is for the name and the other one is for the... Yeah, basically the name. They've got a number. That's their name, and the other one. And then when they become a 2-year-old, they get in calf, and they go from a calf to a yearling to a rising 2-year-old, and then they come into the herd. Okay. So they basically calve as a 2-year-old, and that's what you see here. ஆமாங்க, நியூசிலாந்து நாட்டில் இருக்க மாடை எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு அந்த சந்தேகம் இருக்குங்க. ஏன்னா காதில் 2 கலர் வகையான டேக் வந்து பொருத்தப்பட்டிருக்கும். என்ன டேக் அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருந்துச்சு. அதுதான் அவர்கிட்ட கேட்டதுக்கு என்ன சொன்னாருன்னா, ஒரு டேக் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மாட்டோட உடல் நலத்தை பற்றி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த நம்பரை நீங்கள் போட்டு சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே வந்துடும். அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட உடல் நலத்தை வந்து ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. இன்னொரு டேக் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதோட பேரே அதுதாங்க. ஸோ இப்போ 100 500 மாடை அந்த இடத்துல இருக்குன்னா, இப்போ 25 நம்பர் போட்டிருக்குன்னா அந்த மாட்டோட பேர் அதுதாங்க. அதை வச்சு தான் வந்து இந்த டேக்ஸ் வந்து பொருத்தப்பட்டிருக்கு. அப்படியே வாங்க, இன்னும் சில சந்தேகங்கள் இருக்குது. அவங்க இந்த ஃபார்மிங்கை பற்றி எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு சிட்டி வாழ்க்கை பிடிக்குமா இல்லை வந்து இந்த மாதிரி கிராமப்புற வாழ்க்கை தான் பிடிக்குமா அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து அவர்கிட்டயே கேட்டு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். So do you use mainly cow for milking or for the meat? Because I can see... This is a dairy farm. It's Okay. all milk. So all milking? All milking, yes. Okay. So how many liters of milk can one cow... One cow generally, on average, about 25 litres. 25 26. liters. Yeah, that's at the peak. But it doesn't all go into the vat. Of course, they are eating to keep their condition on, to keep their health. Yeah, so... So on an average, it's 25 liters. Yeah, Okay. roughly around 25 litres. And Okay. then when we start drying them off, they go 10, 6 litres, and then we dry them off. So if you feed them more, they produce more. Okay. But Because... now we're feeding, like we feed maize, they can get up to 30 litres. Oh, okay. So, Because, but on average, say 25. 25. Because in India, people used to feed cows rather than on the grassland. People feed like the cow feed. Yeah. Yeah, but here I can see in New Zealand, most of the cows just feed only on the grass. Grass, yeah. Yeah, so can you explain a bit? Like, do you feed any artificial feed or just the grass? Yes, well, we've got a feed pad on the farm Okay. up there, and that goes on the concrete. They've got big feed bins. We grow our own maize, Okay. and we harvest any surplus grass, which goes into silage. Okay, so you don't buy anything outside? We can do, yeah. We can buy in to top up, or if there's any cheap feed going around. Some farms just grow feed for the their cows, platforms, okay. so we buy that in. Yes, we buy in maize. we But buy not in much, silage. But not much, Well, no, it's basically we're probably what we call a system 5 here now, which is basically other feed rather than just grass. So Okay. the system 1, 2 might be just grass, Grass. or system 1 was just grass. System 2 might be grass and maybe palm kernel or something like that. And system 3 to system 5 is basically based on what we bring in. You know, some farmers feed potatoes and onions, and you can buy all that in. So, but generally, we try to keep
a self-growing system. So we like to milk a certain number of cows to the hectare, and then we grow all our own feed, which is nice. And on a good year, a bonus year, a good payout year, we could buy in. We've had a very this year's been quite a difficult year because we had a drought. So we were dry. We probably had our last rain was probably in the first week of December. Okay. And then we had no more till about April. So it was very dry. Everywhere green was just brown. Brown, just yes. Dust. So then, yes, we had to buy in feed. We had to buy in grass, buy in maize to feed them, to keep feeding them. Okay. So, and we bought enough so we could keep milking. So, but regardless of whether we're milking or not, we would have still had to buy and feed the cows. So, yeah. So, do you always like to live in a calm environment, like outskirts, like not in the city? No, generally farmers. Yeah, we a bit like nomadic. Where we do mix with the townies and stuff, socialise, but generally, yeah. If you'd have given a chance, like winning a lottery and moving into the city, would you do that or not? No. You like this? Well, you know, I've got no houses around me, and they're not door to door. You know, I live in town. They're like cows. You got houses in front of you, behind you, side of you. Too many people, too crowded for you. Too crowded. Yeah. So this is it has its benefits, and then it has its its drawback. But generally, farming is a lifestyle. It's not everybody's cup of tea, but it is a lifestyle, and it's it suits me. It suits my family. I've had 3 boys grow up on the farm. Okay. 2 of them are still on the farm. Okay. I've got 2 of them here, and then one of them's farming, one of them's a plumber. He's built a house next to us down here. Okay. And my oldest son lives in town. He's a townie. He loves it. But then they do love coming out in the country and bringing their kids out and stuff like that. So, yeah. Nice to meet you, man. Yeah, it's really great, and had such great time with you. Yeah, that's fine. It's awesome. Thank you so much. Glad to share my knowledge. Okay. So, yeah. Cool. ஸோ இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நியூசிலாந்து நாடு பார்த்தீங்கன்னா பால் உற்பத்தியிலும் சரி, பால் சார்ந்த ப்ராடக்ட் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுலையும் சரி, இவங்க வந்து முதலிடம் வகிக்கிறாங்க. இன்னும் வந்து நம்ம நியூசிலாந்து நாட்டோட டைரி இண்டஸ்ட்ரி பற்றி இனி வரும் காலங்களில் அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் வந்து எப்போ எனக்கு டைம் கிடைக்குதோ அதை பற்றி பண்ணலான் இருக்கேன். அதாவது எங்கே வந்து மில்கிங் பண்ணுறாங்க, மீட் இண்டஸ்ட்ரி எப்படி வந்து இங்கே ரன் ஆகுது. ஏன்னா பீஃப் எக்ஸ்போர்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து முதல் இடம் தான். எக்ஸ்போர்ட்டில் மட்டும் இல்லை, குவாலிட்டி ஆஃப் மீட்மே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் முதன்மையாக தான் இருக்குது. இந்த வீடியோவில் நீங்கள் அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டது கிடைச்சிதான்னு தெரியலை. ஆனால் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் இன்னும் நிறையா இன்ஃபர்மேஷனோட நம்ம நியூசிலாந்து மாடுகள், ஆடுகளை பற்றி அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வந்து சந்திக்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள், தகவல் வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் சந்திக்கலாம். சேஸ் காய்ஸ், நன்றி, வணக்கம். சப்ஸ்கிரைப் நியூசிலாந்து தமிழன்.